హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. జూన్ 10th మీరు అందరూ ఫ్రీగా ఉన్నారు కదా. ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆ డేట్ని సేవ్ చేసి థియేటర్కి వెళ్ళాలని అనిపిస్తుందని నాకు తెలుసు. ఎస్పెషల్లీ చార్లీ కోసం. ఎస్, చార్లీ 777 ఆ రోజే మనందరినీ ఆకట్టుకోవడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. అరే 1.5 minute ట్రైలరే అలా ఉంటే 2 hours ఫిలిం ఎలా ఉండబోతుంది? ఇమాజిన్. చాలా చాలా ఎమోషన్స్తో మనందరినీ కనెక్ట్ చేయడానికి ఫిలిం వచ్చేస్తుంది. దాని గురించి మాట్లాడడానికి నేను ఇక్కడ చార్లీని మాత్రమే మిస్ అవుతున్నాను. బట్ చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళతో మనం కవర్ చేసేద్దాము. సో మరి ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఇంటర్వ్యూని స్టార్ట్ చేద్దాం రండి. హలో. నాకు తెలుసు మీరు పొద్దు నుంచి చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పిందే చెప్పి నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఎన్ని అవార్డ్స్ ఉంటే అన్ని అవార్డ్స్ మీకే చేయాలని. ఈ పేషెన్స్ కి లైక్ క్రేజీ కదా. ఈ సినిమా తీయడం కష్టమా, ప్రమోట్ చేయడం కష్టమా? ప్రమోట్ చేయడం కష్టం. Okay. In the sense, probably you enjoy making film, no? But promotions you don't enjoy like the way you enjoy making films. Right. So which is why it becomes difficult. Okay. అవును, యాంకర్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఎవ్రీ యాంకర్ థింక్స్ కి ఇన్సైడ్ మేము డిఫరెంట్ గా న్యూ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అని. బట్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ అది. మేము కూడా ఏం చేద్దాం కొత్తగా అని చెప్పి ఆలోచించి బట్టలు మార్చుకోవచ్చు. Lovely. As we thought what to do, we changed our shift clothes again. Differently, yeah. So firstly, congratulations. బికాజ్ ఈ ఫిలిం దగ్గర నుంచి ఏ కంటెంట్ వచ్చినా కూడా ఇమీడియట్గా సేల్ అయిపోతుంది. సోల్డ్ అవుట్ బోర్డ్ పెట్టేయచ్చేమో నాకు తెలిసి, ఆ రేంజ్లో ఇది హిట్ అవుతుంది. బికాస్ టీజర్, ట్రైలర్, సాంగ్స్ అన్నిటికీ కూడా సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆడియన్స్ నుంచి, పబ్లిక్ నుంచి. సో ఫస్ట్లీ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చార్లీకి ఇంత రెస్పాన్స్ చూసి? Feels nice, obviously. Because in one way I was some way I was a little confident about this film because I've been seeing a lot of dog videos on social media. Like you open social media, it's there everywhere, and people, the most number of likes comes there. So I knew that that dog lovers are there across the country. And once they come and watch the film and they own it, they'll spread the word. And after that, obviously, we are confident about the film also. Right. So yeah. డాగ్ లవర్సే కాదు, ఎవ్రీవేర్ మీ లవర్స్ కూడా ఉన్నారు. అంటే మిమ్మల్ని లవ్ చేసేవాళ్ళు, నాట్ లవర్స్ అంటే మీరు మళ్ళీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటారేమో. సో మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో నేను జై శ్రీమన్నారాయణ నేను ఆల్రెడీ థియేటర్లో చూడడం జరిగింది. యా, పైగా నేను ఖమ్మం థియేటర్లో చూసాను. అది ఖమ్మం వెళ్ళినప్పుడు లైక్ ఆ సాంగ్ నాకు చాలా చాలా ఇష్టం. హ్యాండ్స్ అప్ సాంగ్ టూ గుడ్ యాక్చువల్లీ. యా, సో అందుకని మీ గురించి కూడా ఈ సినిమా చూస్తాము. ఫస్ట్ డే చార్లీ గురించి, సెకండ్ డే రక్షిత్ శెట్టి గురించి. అండ్ చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్, రానా గారు ఉన్నారేమిటి మధ్యలో అని. రానా గారు ఏమన్నా చేశారని కాదండి, బ్యానర్ పోస్టర్ మీద కనిపిస్తుంది రానా ప్రెజెన్స్. సో రానా గారు ఏంటంటే, మీరు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్ని మీ దగ్గరికే వస్తాయా? కేర్ ఆఫ్ మీరేనా రానానా కంచపాలెం లాగా? అంటే ఇంకా అంటే నా పని ఇలానే ఉంది. గత 10 ఏళ్ళ నుంచి ఇదే పనిలో ఉన్నానండి. ఐదర్ ఒక యాక్టర్గా లేకపోతే ఒక ప్రొడ్యూసర్గా. ఇది ఏం చేసినా ఒక కొత్త కథ ఆడిటోరియం తీసుకెళ్ళాలి. అండ్ ఈసారి యూ హ్యావ్ వెరీ ఫైన్ అకాంప్లిష్డ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆర్ నేబరింగ్ ఇండస్ట్రీ దట్ హావ్ డన్ సమ్ వెరీ వెరీ బ్రిలియంట్ వర్క్. అండ్ ఈ సినిమా గురించి చెప్పిన వెంటనే ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే కలిగింది టీజర్ అప్పటి నుంచి. కానీ నేను ఫస్ట్ ప్రోమో చూసినప్పుడు మాత్రం అర్థమైంది, అంటే ఒక నచ్చిన కథని ఎంత డీప్గా తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు ఎంత స్కేల్లో చేస్తున్నారు. అండ్ అది మీరు అంటే భాషను దాటేసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ చార్లీతో ఉన్న ఎమోషన్ అనేది మీరు ఏ ఊర్లో ఉన్నా, ఏ భాషలో మాట్లాడినా అదే ఎమోషన్. సో ఐ థింక్ వీళ్ళు తీసిన విధానం అండ్ ది వే దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్లాట్ఫార్మ్ ఇట్ అక్రాస్ ఇండియా, గెట్ ఇట్ అవుట్, ఐ థింక్ ఇట్స్ really really a very admirable thing, and I'm very proud to be associated with this team and this film. And we are very proud. అంటే మీ పేరు ఆ మంచి చిత్రాల పైన పడ్డం అనేది చాలా చాలా అదృష్టం అని చెప్పాలి. రెడీమేడ్ వచ్చేస్తుంది మీ దగ్గరికి, ఎక్కువగా కష్టపడక్కర్లేదు ఈ విషయంలో. బట్ జస్ట్ తెలుసుకోవాలి కూడా, ఆడియన్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి. చాలా తక్కువ మంది తీస్తూ ఉంటారండి సినిమా. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఒక కన్నడ ఇండస్ట్రీలో చాలా పాపులర్ అయిన యాక్టర్స్, డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ. అండ్ ఇలాంటి ఒక కథ తీద్దామని ముందుకి వీళ్ళు ఎలాంటి సినిమా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక రెగ్యులర్ కమర్షియల్స్ ఈ సినిమా పెట్టిన బడ్జెట్, బికాజ్ ఇట్స్ సచ్ an expensive film by the end of all of it. They could have just made a regular commercial film, but I'm saying the thought of picking this story and going all the way out, I think in today's industry you need a lot of brave people like that. I think they're all good. Yeah, producer also Rakshit akkada. Yeah, hi. Sangeeta, Geeta here. So nice to meet you. Same names.
మ్యాచింగ్ నేమ్స్ మ్యాచింగ్ ఇయర్. సో మేము ట్రైలర్లో చాలా తక్కువ టైం మిమ్మల్ని చూడడం జరిగింది. సో ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ ఎక్కువగా చార్లీకి అండ్ రక్షిత్ గారికి మధ్యలో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. జనరల్లీ హీరోయిన్స్ మధ్యలో కెమిస్ట్రీ కనిపిస్తుంది, బట్ ఈ ఫిల్మ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది. This is an animal based film, like it's a animal and human bond movie. This is not a hero heroine love story. Right. You will see real love over here, as I feel, as I'm also an animal lover, I'm also a pet lover, and like other films, it will not deviate you and take it to some other story. This is properly Charlie's film. Right. And it's properly for every animal lover, every pet lover, and everyone who loves dog. రైట్. ఇందులో మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఎలా చూడబోతున్నాం? In this, my character's name is Devika Aradhya, and I'm playing an animal welfare officer over here. Okay. And as every animal welfare officer, I'm also fighting for things against inbreeding and something like pet abuses or something. I'm fighting against that, and you will see me as some small role also over here. Yes. ఓకే. దేవిక ఆరాధ్య, టూ నేమ్స్. ఇది డైరెక్టర్ గారిని ఏమన్నా అడగాల? దేవిక ఆరాధ్య ఆయన లిస్ట్ లో ఎవరైనా గర్ల్ ఫ్రెండ్ లిస్ట్ మైట్ బి దేవిక అండ్ ఆరాధ్య సపరేట్లీ. మైట్ బి. అయ్యో మీరు ఇంత నవ్వుతున్నారు ఏంటండి? మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నేను కొంచెం భయపడ్డాను మీరు వస్తున్నారు అంటే. రాజ్బీ శెట్టి విల్ బి హియర్ అనగానే నేను లైక్ ఓకే గరుడ గమన రిషభ వాహన ఐ వాజ్ లైక్ I thought is ready for you. oh my I god, look a little serious, but I'm not. what Shocked when you laughed. Hey, he's laughing. I'm like a cute Rottweiler. Looks aggressive, but yeah, it wags its tail. oh my god, that was wonderful. అసలు ఆ సినిమాలో మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసినప్పుడు Thank you so much. Thank you. భయపడ్డాం మేము. బట్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఫిలిం మొత్తం కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం అనమాట కంప్లీట్గా. అండ్ మీరు చెప్పండి ఈ ఫిలింలో ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ రోల్కి? So I have played quite opposite role to what I have in Garuda Gavana. లక్కీ అమ్మ, లక్కీ. And however I am, and when this is a veterinary doctor role. Wow. So his name is Ashwin, and Kiran is my good friend. So when he told me this role, I really asked like, do you think I can play this role? Because it was a little louder, because I always make films which had subtle characters. Correct. Although in real life he's I'm very loud. Okay. Yeah, but in films I'm like, okay, here I'm not doing that. So when this role came to me, I asked like, can I do this? He said, no, however you are, you should come. Okay. Then I believed in him, and I really wanted to be a part of this project because I like Rakshit Shetty. Like, he was my inspiration. Okay. Yeah. And when I started writing my films in Mangalore, so I saw Ulidavaru Kannante, and that was one film which made me Okay. you know, you can do films in your own language. So Okay. I really see, and whatever opportunity that is to get associated with this banner and him, so I'm always in, and with that my role is, it makes you laugh. Yeah. Rakshit and Charlie and others make you cry, but yeah. ట్రైలర్లో కొంచెం చిన్న జలక్ చూడడం జరిగింది Yeah. అయింది. సో ఇడ్లీ తిన్న తర్వాత ఆఫ్టర్ అది చూసాం మేము. అండ్ మీరు చెప్పండి ఈ ఐడియా డైరెక్టర్ తీసుకొచ్చినప్పుడు అండ్ ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది బ్రెయిన్లో? the first when it came to me, I was not the first choice as a lead. Or probably I was busy with some other plans, so he thought I thought won't be available. Okay. And it was a little smaller budget film. Initial idea was not exactly the same. ఓకే. We were Kiran Raj, the director, has worked with us for 2 films before this Okay. as an assistant and associate director. Oh. He is one of the 7 nods in Kirik Party in the writing team. Okay. And associate director of that film also. Wow. And he is one of the best associate director we have worked with. So I knew that if this guy comes with a concept, then he'll be very passionate and dedicated towards the project. And that is what I normally see. If a director is passionate and dedicated to the project, and he'll give his 100%. That the film will be, and it's obviously the script has to be nice. So when I heard the script, I immediately told him that we'll produce this from Paramba Studios. ఓకే. And then they started preparing for the shoot. I was shooting for Atade Sriman Narayana. ఓ ఆట అతడి రైట్. And so they
had to do some workshops with that actor, and that workshop went on. So that actor at one point is like, I can't do more workshops. I want to back. I'll back off. So then. అంటే వర్క్ షాప్స్ వల్ల ఆయన పాపం అలా బ్యాక్ వెళ్ళాల్సి వచ్చిందా, లేకపోతే షూటింగ్ జరగట్లేదు, ఏంటి ఏం జరిగింది? Why did he leave? First question. అదే కదా, we really want to know ki what happened. No, the training with Charlie is not easy. Oh, Charlie వల్లనా? Okay, now I got it. So then he was like, and he had other commitments also, so he backed off from the Okay. project. Then you came in. At one point, Kiran Raj was like, I'll cancel the project. This is not happening, and all. He went home. Okay. And then when he came back, I asked him if I'm shooting for ASN and there are big breaks in between the schedules. If you're okay, then I can play the role. And he was very happy. So he immediately changed a few things in the script, and the scale became a little larger than what it is now. Not little, I think చాలా కనిపిస్తుంది మాకు, చాలా బడ్జెట్ కనిపిస్తుంది మాకు. Yes. చాలా చాలా చల్లగా కూడా కనిపిస్తుంది ఆ బడ్జెట్. So and then we started shooting. I mean, I had to go through the workshop with Charlie. I don't think any Then actor what would have had the patience that he has, because some takes he had to give 45-60 takes only because the dog was not able to perform. Oh. It had to walk in one track and he had to cry, or he had to do something. He was crying and the dog was walking in another path. So I think that takes a lot of patience. So you need to award patience award both of them. Yeah. He also had like marks over here. It literally had sweat and blood involved in this film while making it, because he had scratch over here and many other places as well. ఓ అవన్నీ టాటూస్, చార్లీ ఇచ్చిన టాటూస్. నౌ ఐ కాంట్ సీ దట్. Now it's all ఓకే, స్వీట్ చార్లీ, ఎక్కువగా పర్మనెంట్ టాటూస్ కాదు, అది టెంపరీ అంతే. బట్ నిజంగానే అంటే మనం వేరు రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం, ఆపోజిట్లో కూడా ఒక హ్యూమన్ ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళు ఎమోషన్ అది వేరు. బట్ యానిమల్ ఉన్నప్పుడు, డాగ్ ఉన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ లైక్ దాని మూడ్ ఎలా ఉంటుందో, అసలు అది ఎలా నడుస్తుంది, ఎటువైపు వెళ్తుందో, ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో మనకు తెలియదు. సో అదంతా ఎలా జరిగింది వర్క్షాప్లోనేనా? ఫ్రెండ్స్ అయ్యారా మీరు ఇద్దరు? Yes, I mean, workshop we had at least it knew that I can take command from this guy also, not just the trainer, but even this guy, if he commands, and if I do things what he says, he'll feed me. So it knew that. And so on set, for every take I had to hide the treat somewhere. Okay. and perform, so that basically I am also acting and also making it do few things along with me acting. Okay. And after the shot I have to feed it. Okay. So for sometimes it knows that the treat is in my hand, and it has to look at my face. So I have to Okay. keep the treat in my mouth. So it keeps looking at my face. And after the take is over, ఎలా ఉండేదండి టేస్ట్? నాకు ఎప్పటి నుంచో ఐ వాంట్ టు నో, లైక్ అసలు డాగ్ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది? I was not in a position to Taste it. remember the taste. Not put it into my memory. He has become a treat tester now. Pet treat tester. ఏమీ కాలేదా దాని తర్వాత? ఓ డాగ్ ఫుడ్ మనం కూడా తినొచ్చా? సేఫే I didn't eat it. డోంట్ ట్రై అలా అని. ఐఎమ్ నాట్ ఎంకరేజింగ్ దిస్. I wasn't eating it. I was hiding it. ఓకే. And so after that take, I am supposed to spit it, and it catches the treat. Oh. So it knows that it will come from here. ఓ మై గాడ్, చార్లీ మామూలు చార్లీ కాదు అంటే ఇదైతే. చాలా చేసాడు. మొహానికి ఆయిల్ ఏదో పూసుకుని ఫిష్ ఆయిల్ పూసుకుని కూర్చునేవాడు. అప్పుడు మాత్రమే అది వచ్చి ఓకే. ఓ ఆ లాస్ట్ సీన్ కూడా అదేనా ట్రైలర్ లో? It will come and lick me, right? Like if I'm sleeping, Okay. in the morning it is supposed to come and wake me up by licking my face. ఓకే. So it comes inside the blanket, and then it comes like that and starts licking me. So every day. So Okay. we had to shoot this like at least 10 times in the Okay. film, which means that 10 into 40 takes. Okay. So every time for it to smell and come and lick my face, Oh. so we used to put that fish oil. ఓ ఐ కెన్ సీ దట్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఆ గ్లో, యాక్చువల్లీ The- ఫిష్ ఆయిల్ గ్లో. Maybe for Stop using. maybe for Charlie, Rakshit looked like a treat. His face is eatable. Treat will come. Fish oil will come. ఆఫ్టర్ ఫిలిం కంప్లీట్, లైక్ ఫిలిం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత చార్లీ సేమ్ ఇక్కడికే వస్తుందండి ఫేస్ దగ్గరికి? No. It only remembers at that time. That's all. ఓకే. సో డాగ్స్ని పెంచుకోవడం చాలా ఈజీ, సినిమా చేయడం చాలా కష్టం, దీంతో మనకు అర్థమైంది. అండ్ ఫర్ యూ లైక్ డెఫినెట్గా కదా ఒక మ్యాజికల్ మూమెంట్, ఆ పాయింట్ ఏదో ఉంటుంది మీ పేరు దీనికి యాడ్ అవ్వడానికి. అది ఏంటి ఫర్ యూ? అంటే ఓవరాల్ ఫస్ట్ ఇలాంటి ఫిల్మ్ మేకర్స్ని ఎతకడమే నా పని.
ఓకే, వాళ్ళ దేశంలో ఎక్కడ ఏ మూలలో ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నా తెలుగు వాళ్ళకి చూపించడం అనేది నా పని. రైట్. అండ్ అక్కడతో మొదలైన జర్నీ ఈయనతో మాట్లాడుతున్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి. ఓకే, ఆ టీజర్ చూసి కాస్త మాట్లాడాం, కానీ ఆ ట్రైలర్ చూసి మతిపోయింది ఫస్ట్ నాకు. అంటే ఇంత భారీగా వెళ్ళి చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఈ సినిమా. అండ్ ఒకటేంటంటే ఇప్పుడు ఒక జంతువుతో మీరు ఒక సినిమా చేస్తుంటే ఆ ఎమోషన్ అందరిని దాటి ఉంటుంది. అవును, ఎందుకంటే మీకు కూడా బాగా తెలుసు హాతీ మీరు ఒక మనిషిని, ఒక డైరెక్టర్ని అన్నిటికన్నా పెద్దదండి ఆ ఎమోషన్. రైట్. అండ్ అది కూర్చోబెట్టగలిగితే ఆ సినిమా అన్నది చాలా రోజులు మీకు రెలవెంట్గా ఉంటుంది, మీ లైఫ్ దానివల్ల మారుతుంది. అండ్ దానివల్ల మీరు రేపు కుక్కను చూసే విధానం వేరే అవుతుంది. సో ఐ థింక్ ఇలాంటివి ఒక కథలో ఉన్నప్పుడు అవి జాగ్రత్తగా ఆడియన్స్ తీసుకెళ్ళడం అనేది మన పని. కరెక్ట్. అండ్ అంటే దీంట్లో హీరోగా చెప్పబడింది చార్లీనేమో అనిపిస్తుంది, బికాజ్ చార్లీ చాలా పనులు చేస్తుంది ఇక్కడ. ఒకటి మిమ్మల్ని టార్చర్ చేసింది ఫస్ట్ హాఫ్లో మొత్తం కంప్లీట్గా, దాని తర్వాత ఎక్కడికో వెళ్ళింది ఏదో కాంపిటీషన్కి నాకు అర్థమైనంత వరకు, దాని తర్వాత ఆర్మీతో కనిపిస్తూ ఉంది, దాని తర్వాత మిస్ అయిపోయింది. సో చార్లీ ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే June 10th థియేటర్లో దొరుకుతుంది, డెఫినెట్గా ఐ కెన్ సే దట్. సో అండ్ అలాగే డెఫినెట్గా మనం ఈ క్రెడిట్ డైరెక్టర్కి ఇవ్వాలి, ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారు అని చెప్పి, బికాజ్ ఓకే. బట్ చార్లీని ఆయనే అడాప్ట్ చేసుకుంటే ఒక పని అయిపోయేది నాకు తెలిసి, ఇంకొంచెం ఈజీగా ఉండేదేమో ఫర్ యూ. There are two Charlies. So one Charlie he'll adopt and one Charlie I want to adopt. But if the trainer is ready to give up on the Charlies. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఓకే ఈ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు మీకు. ఓకే, కానీ యూనో అది ఎప్పుడు రియాక్ట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది పక్కకు పెట్టేస్తే దానికి ఒక టైమింగ్ ఏమన్నా ఉండేదా? ఈ టైంలోనే షూట్ చేయాలి చార్లీతో, ఈ టైంలోనే ఇలాంటి టైమింగ్స్ ఏమన్నా? So early morning we have to start, and then it has a nap time. So that time we shoot something else, and then again after lunch after 3 o'clock again we start shooting with it. And it is most energetic during few time hours, and also we had a swimming pool in the set. నేను విన్నాను దానికి క్యారవాన్ ఉందంట, పూల్ ఉందట. సో యా, so when we went to Kashmir and all, I didn't have caravan, but Charlie we had prepared a caravan out of collis, so that because it has to be in certain temperature. ఓకే. సో దానికి కూడా రెమ్యునరేషన్ కూడా ఉందండి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి సరే. ట్రీట్స్. సో హౌ మచ్, ఎంత చార్లీ చార్జ్? She has taken more than any of the heroines. అంట. దట్స్ వై ఆ కెమిస్ట్రీ వచ్చింది మీ ఇద్దరికి మధ్యలో. సో అఫ్ కోర్స్ దాని గురించి మనం ఇవాళ మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది. దీంట్లో 9 songs వినిపిస్తున్నాయి. మామూలు సినిమాల్లో అయితే ఇవాళ రేపు 5, 4 ఇంకా తగ్గిపోతూ వచ్చాయి, 3, 1కి వచ్చేసింది. సో బట్ 9 songs ఏంటిది? ఒక జర్నీ సాంగ్, ఒక టార్చర్ సాంగ్. So basically he travels from South India to Kashmir. Okay. And he travels through Goa, he travels through a lot of places. So when he travels there, when he crosses Goa, there is a Konkani song. When he crosses to Rajasthan, there is a Rajasthani song. And there are another 5 songs which is... I thought కి నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఆల్రెడీ మీరు అడ్వాన్స్ ఇచ్చున్నారు, సో ఆయన 2 ఫిలిమ్స్ది ఒకే దాంట్లో చేయించుకున్నారు, ఆయన బ్యాక్ ఇవ్వకపోతే అనిపించింది. అలాంటిదేం లేదు. Normally all my films have 9 to 11 songs. 9 to, okay, you love songs అయితే. Yeah, I like to keep film musical, but I don't like I like to tell stories through music, because you can tell 15-minute story in 5 minutes. Okay. So I like it that way. Right. Rana, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మీ దగ్గరికి ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ వచ్చినప్పుడు అండ్ మీరు చూసినప్పుడు, అరే మనం కూడా ఇలాంటి అటెంప్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే అనిపిస్తుందా? లేకపోతే ఖచ్చితంగా అదృష్టంగా భావించాలండి, ఎందుకంటే ఇలాంటివి మన దగ్గరికి రావడం అన్నది కూడా ఒక డెస్టినీ అనేది నేను నమ్ముతాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ సినిమాల మీద నా పేరు కనిపించింది. మీ పేరు కనిపించింది సక్సెస్ఫుల్ సినిమాగా ఉంటుంది అంటే కంచరపాలెం లేకపోతే ఇలాంటి లేకపోతే బొమ్మలాటాలు, అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ వాయిస్తో ఖచ్చితంగా ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటున్నాడు, అండ్ ఆ సినిమాల మీద నా పేరు. రైట్. ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తే బాగుంటుంది అని కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది వచ్చిన తర్వాత. ఖచ్చితంగా. ఓకే. అండ్ ఇది ఒక వ్యక్తి పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యి ఆ ఫీలింగ్తో క్రియేట్ అయిన ఒక సినిమా అవుతుంది. అది ఇప్పుడు తీసేసుకుని మనం ఏదో కథ చూసుకుని చేసేద్దాం రీమేక్ అంటే అట్లా కుదరదండి. దానికి తగ్గట్టు ఉన్న డెడికేషన్, దానికి ఉన్న ఎఫర్ట్, ఇందాక చెప్పినట్టు పేషెన్స్ అనేది అల్టిమేట్ అండి దీనికి. అండ్ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ హార్డ్ ఫిల్మ్ టు మేక్, అండ్ దే హావ్ అకాంప్లిష్డ్ రియలీ గుడ్ వన్. సో ఎవరి దగ్గర అయితే మొదలవుతుందో వాళ్ళ దగ్గర ఫినిష్ అయితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది, అంతేనా? బాగా చెప్పారు.
రైట్. సంగీత ఏం మాట్లాడట్లేదు ఇందాక నుంచి, సో గీత ఏం అడగట్లేదు అనుకుంటుంటాను, అది ప్రాబ్లం అక్కడ. సో రక్షిత్తో మీకు అంటే ఆయన రైటర్, డైరెక్టర్, సో యాక్టర్, వాట్ నాట్, సో ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? మీరు చెప్పొచ్చు, నాటీ థింగ్స్, డిఫికల్ట్ కంప్లైంట్స్, యా యూ కెన్ సే. अदरवाइज वी वांट लाइक मसाला वाला कंटेंट चाहिए यहाँ पर thumbnails के लिए. Actually, it was fun working with him. I actually thought he was. Yeah, you disappointed. You disappointed YouTube people. We don't have reels or memes. Yes, yes. Something to put up. Memers waiting. No, it's Say always, something bad about him. Bad about him. Yes. There's nothing bad about him. Okay, then He say just- about Raj. he keeps- I need something. Please. They both. ఒక్కసారి అటు చూడండి. They both are good at one thing, that is pulling each other's leg. And if you get comfortable with them, you have no mana in front of them. You will literally start pulling your leg to that extent that you will feel, oh shit, I should have not come here. To that Oh. extent. Oh. I don't talk much because if I talk, you will start pulling my leg for something or the other. ఇంత ఇన్నోసెంట్ అదే. ఫేస్ వెనకాల ఎలా అండి? నేను చాలా ఇన్నోసెంట్ అనుకున్నాను మీరైతే. మీరు చాలా కామ్ అనుకున్నాను, చాలా కూల్ అనుకున్నాను, ఏంటండి ఇన్ని కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి. ఎనీహో మేమైతే సక్సెస్ అయ్యాం ఇక్కడ. మా మిమ్మస్కి రేపు పని ఉంటుంది, thumbnails వేసుకోవడానికి అర్జెంట్గా రాసుకుంటూ ఉంటాం. You got a thumbnail, yeah. అసలు రియల్ రక్షిత్ శెట్టి ఎవరో తెలుసా మీకు? సో వచ్చేస్తుంది ఆన్ ద వే, వాళ్ళు టైపింగ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది నాకు తెలిసి. సో యా, మనం డిఓపి గురించి ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలి. బికాజ్ రక్షిత్ ఉన్నప్పుడు అండ్ పక్కనే చార్లీని క్యాప్చర్ చేయాలంటే పాపం ఆయనకి ఎంత టఫ్ జాబ్ అది. సో డిఓపి గురించి Arvind Kashyap. So he has also worked as an assistant cinematographer in Kirik Party. ఓకే, అరవింద్ కశ్యప్, అనురాగ్ కశ్యప్స్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్. అలా అని నేను నో he did బ్యాడ్ టైమింగ్ నాది. I understand. నేను కూడా గీతా భగత్ సింగ్ ఫ్యామిలీ కాదు. अनुराग Kashyap family ಎಲ್ಲ. గీత. ఓకే, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. అరవింద్ కశ్యప్ జీ, యా, అనురాగ్ కశ్యప్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కాదు. ఓకే. So he did a film called Bell Bottom after that with Oh. Rishabh as a lead. ఓకే. And then so this was his, I think, second or third film as a cinematographer. He's done a beautiful job. He's one of the cinematographers we all look forward to. ఓకే, He's working in other industries also now. So that's Right. a very proud moment for us. రైట్. ఫర్ యూ లైక్ యాక్టింగ్ కష్టమా లేకపోతే ప్రొడ్యూసింగ్ కష్టమా? ఏది కష్టంగా అనిపిస్తుంది? Producing, I just have a eagle's perspective. I have a team which look after everything. ఓకే. So producing is not that difficult. I mean, as long as I can arrange money. జస్ట్ లాకర్ ఓపెన్ చేయాలి, డబ్బులు తీసేస్తే సరిపోతుంది పని. ఇక్కడైతే చాలా ఎమోషన్స్, యూనో, చాలా డేస్. Yeah, so that helps. Sometimes I don't have money to shoot, and I have an emotional scene to do. Emotions come naturally. ఓకే, ఓహో, ఓకే. ఇక్కడ ఇక్కడ ఆయన కూడా రిలేట్ అవ్వగలుగుతారు. ఏ లేదు, ఇక్కడ చాలా డబ్బులు ఉండుంటాయి. No, now you gave an idea. బికాస్ తాతగారు నాన్నగారు ప్రొడ్యూసర్ ఆల్రెడీ, సో ఏదో ఒక లాకర్ లో ఉంటాయి. This is the end part is thumbnail session. Yeah. ఇదేదో thumbnails కోసం యా, సో అనుకున్నాను నేనైతే. ఈ లాకర్ నుంచి ఎంత తీసాడో తెలుసా? అది ఎవరి లాకరో తెలుసా? రామానాయుడు గారు, ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి సురేష్ బాబు గారు. యా, ఇలాంటివి కూడా మనం వేసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా. Next time I'll contact you, bro. Yeah, that's what I told. When he doesn't have money, he can call. చార్లీ లాకర్, యా. నెక్స్ట్ టైం చార్లీ లాకర్ ఒకటి. రైట్. చార్లీ నాకు తెలిసి చాలా పొజిటివ్ అనుకున్నాను లాకర్ని తీసుకొని. సో మనల్ని టచ్ చేయనివ్వదు. మనం ఐదర్ దానికి కూడా మన ఫేస్ కూడా ఏదైనా రాసుకొని వెళ్ళాలేమో తీసుకోవాలంటే. ఫిష్ ఆయిల్. రేపు యాక్చువల్లీ చార్లీ ఇస్ దేర్ ఫర్ ద ప్రెస్ మీట్ టుమారో. ఓకే, వస్తుంది. ఓకే. అబ్బా, చార్లీకి కూడా మాటలు వస్తే ఎంత బాగుండు. ఎన్ని కంప్లైంట్స్ చెప్పేది అసలు మనుషుల మీద. జస్ట్ థింకింగ్ లైక్ అసలు చార్లీ కంప్లైంట్స్ చెప్తే ఫస్ట్ ఎవరి మీద కంప్లైంట్ వాట్ చెప్తుంది? వుడ్ చార్లీ కంప్లైంట్? Kiran Raj. యా, Kiran Raj. కిరణ్ రాజ్. Kiran Raj. ఓకే, ఏం కంప్లైంట్? వాట్ డు యు థింక్? We are waiting for you to bite Kiran Raj someday. Like normally, if you train a dog, 10 to 12 commands is
too much for them. Huh. He almost made the trainer to train 50 commands. 450 commands to a dog. So when we were searching for a trainer, this guy had a list of 150 commands. Okay. So most of the trainers who came like, no, all this is not possible. We have already a trained dog. You take that dog, it does 6, 7, 8 things. Use that and make a film. And this guy was completely pissed off, so he was still searching. Okay. And finally we came across one bakra from Bakra's name? No, there's a Pramod. Ayyo. So very sweet guy. Oh, you already know about Bakra. Very sweet guy. Kya hoga? No, in the sense, for Kiran Raj, he was a bakra. He was searching for someone who will come with a mala on his neck. Oh, okay. So as soon as he saw Pramod, he gave 150 commands, and Pramod saw that and like, it's not everything is possible, but I'll try my best, sir. Okay. He went, and this film will be shot in 1 day, 1 year. Okay. 80 days of shoot. Okay, fine. I know I'll do this. Then 150 became 250, 250 became 350. By the end of the film, there are 450 commands which he had to teach the dog. Okay. Obviously, by the time he taught 450th command, the first command Charlie had forgotten. Okay. That's a different thing. పాపం నిజంగానే రేపు కిరణ్ రాజ్ గారు కూడా వస్తున్నారా ప్రెస్ మీట్ కి? No. Yeah. Kiran Raj is coming. నాట్ కమింగ్. ఓ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఓన్లీ. అదర్వైజ్ డెఫినెట్లీ ఆయనకు కూడా తెలిసి ఉంటుంది రాగానే చార్లీ బైక్. ట్రైనర్ వస్తున్నారు, Pramod will come. ప్రమోద్. But any other trainer wouldn't have done that. He would have ran away in between the shoot. Right. But this guy stayed patiently. Right. And finally, now he's happy that okay, this is done. The product is ready and the product has come out nice. No, till release, I don't think he'll be. You never know when Kiran Raj will కానీ come. 450 One shot we will take. కానీ దీని తర్వాత ప్రమోద్ లైక్ బెస్ట్ ట్రైనర్ అయిపోతారు. Yeah. సో అన్ని స్కిల్స్ ఆయనకు తెలిసిపోతాయి. ఎట్ ఏ టైం 4-5 డాగ్స్ ని కూడా ఆయన ట్రైన్ చేయగలుగుతారు. యా. సో బాబీ సింహ గారు కూడా నాకు ఇందులో ఒక మంచి రోల్లో కనిపిస్తున్నారు. సో యా, బాబీ సింహ గురించి సంగీత, you want to say something about Bobby Simha? Actually, that is. She's not acted with him. Yeah. I had Danish say. I told him actually I was telling Rana the Bobby Simha story, but that which I can't tell here. కొన్ని కథలు అలాంటి. క్యూ ఐసా? బాబీ కథలు అలా ఉంటాయి. బాబీ కథ. అందరం చెప్పుకోలేము అంత ఫాస్ట్. అయ్యో, మీరు అలా నా పాలిట్ నేను ఏదో క్వశ్చన్ అడిగితే కనిపించినట్టు వినిపించినట్టు తెలియనట్టు ఏమిటండి ఆన్సర్? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అని నా బ్రెయిన్ అంతా హీట్ అయిపోతుంది. ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టర్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు. ఓకే, ఇది And a very dear friend. లిటిల్ That much I can say. వెరీ The rest I leave to you guys. No, I haven't acted like he need to say. He plays a character who is very similar to Dharma, and he meets in Dharma's journey. He meets that character, ఓకే and basically he has gone through the journey what Dharma has gone through already. ఓకే But when you meet that kind of a character, what learning you take home? యా, రిమైనింగ్ అంతా మీరు June 10th థియేటర్లో చూడండి. అంతా ఇక్కడ చెప్పేస్తారా ఏమిటి? మరి అలా చూస్తున్నారు మీరు కూడా నాలాగా, థియేటర్లో చూడాల్సిందే. సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఒక బ్యూటిఫుల్ మెమరీ షేర్ చేసుకోవాలి చార్లీతో. సో మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండింది దాంతో? With Charlie, I had only 2 scenes with her. ఓకే, Most of the scene he was sharing the screen space. Lucky fellow. లక్కీ. ఓహో, Because it's always the joy to stay. In a set where there is a dog. ఓ, మీరు ఒకసారి ఆ డాగ్ ఫుడ్ తీసుకుని టేస్ట్ చేస్తారు. He didn't have to do that. కాదు, మీరు అనుకుంటున్నారు అంత ఈజీ అని దాంతో షేర్ చేసుకోవడం. No, it's beautiful. Of course, I agree with you. I have 4 dogs at home and 4 dogs at office. Okay. Without dog's fur on my shirt, it doesn't feel it is my shirt. ఓకే, So in that sense, it's always joyful to look at that creature, enjoying everything. We are stressed. We want to make a great film, and it wants to enjoy life. So it is so much to learn from that. From that animal on set. I think that was a beautiful experience with Charlie. ఓ లవ్లీ. సంగీత, Yeah. About Charlie, Experience, what was the yeah. best experience? He told so much that. otherwise సంగీత. Now you know why we pull her leg. She actually gives the leg. We are not pulling. ప్లీజ్. ఓకే, It was amazing. The thing is, I'm very jealous of Charlie. See, wherever she goes, anywhere, even after like release, like we had press, trailer launch, and media only follows her.
not even Rakshit. Look at him like నేను హీరో ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో బట్ చార్లీ పే So Rakshit sir goes behind Charlie now. Now No, I feel if people go behind Charlie, Rakshit should be happy. ప్రొడ్యూసర్ ఇన్సైడ్ ప్రొడ్యూసర్ as a హ్యాపీ కదా producer, you should be happy. And moreover, throughout the journey, as he told, for us there was no caravan in like Rajasthan, Gujarat, but she had it. She always had it. In the set, if you're sitting like this, there is an air cooler facing her. Oh. Her temperature was always maintained for her, no sweating, nothing. And even now, but it was amazing to work with her because it's an innocent soul. It doesn't know what she's doing. She's just doing it for food, only Okay. for food, whatever Yeah. she's doing. But at last, we have got such a beautiful movie and such a good message to be conveyed to the people. రైట్ అండ్ మీకు చూసేటప్పుడు ఎలాంటి ఆ కనెక్షన్ నేను చార్లీని ఇంకా కలవలేదు. ఓకే రేపు రేపు కలవబోతున్నారు రేపు Lovely. కలవబోతున్నాను. సో నాకు పెద్ద స్టార్ని కలిసే ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది. పెద్ద స్టార్ని అండ్ ఖచ్చితంగా ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు అది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎమోషన్ అండి. ఒక యానిమల్తో మీరు చేయగలిగి ఇంత స్పాన్ ఉండగలిగితే మీరు ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి రక్షిత్ కూడా యాజ్ అ పర్సన్ యూ వుడ్ ఇవాల్వ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ దిస్ బికాస్ దట్స్ వాట్ యానిమల్స్ డూ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గ్లాడ్ దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు బి అ లిటిల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్. లవ్లీ అండ్ రక్షిత్ జీ చాలా ఉండుంటాయి పిక్ వన్ I mean, to be frank, it is off-screen memories which I take home. Because on-screen memories, it was not great. ఐ నో యా So yeah, off-screen memories, especially when we're shooting in Kashmir and all. The way we were, whenever it comes in the morning, the first thing it starts, coming, it runs towards me, Oh. and then it wants to be pampered for some time. Okay, So wow. and once it gets pampered, then it doesn't even look back, just walks away. Done, you're done. Next it goes to the next guy. And it knows it has a list like who and all pampers her. ఓకే ఓకే So first it comes to me, then I do this thing, then it goes to Kiran Raj, and then it goes to another art guy. So it finishes one round, and then the shoot starts. లవ్లీ అసలు సీరియస్లీ అండ్ నిజంగానే కదా ఇంట్లో పెట్స్ ఉంటే అది నిజంగా వాతావరణమే మారిపోతూ ఉంటుంది కదా చాలా అటాచ్మెంట్ అది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అసలు దాంతో అయితే ఒక రోజు కూడా ఉండలేకుండా ఉంటుంది యా సో చార్లీ 777కి ఏంటి ఏమన్నా స్టోరీ ఉందా దానికి అండ్ చార్లీ మాత్రమే పేరేంటి ఎందుకని It's a license number. Okay. Now, every dog should be registered. Okay. So that if they are lost, you can track them back. Oh. But not everybody does it in India. Okay. But if they do it, it's good because Okay. that registration is there online. రైట్ And why 777? I think because it's a divine number. So yeah. ఓకే సో చార్లీ అన్న పేరు మాత్రమే పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి చాలా నేమ్స్ ఉంటాయి కదా So for that you have to watch the film. ఓకే June 10th రిమెంబర్ దిస్ ఓకే లవ్లీ అసలు అండ్ అంటే అన్ని మాటలు అయిపోయాయి మీరు బాగా పాట కూడా పాడతారని Yeah, so beautiful. కదా యా I have tonsils. నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం ఆ వాయిస్ లో కూడా బాగుంటుంది Yeah, yeah, ట్రై That becomes bass actually. డిఫరెంట్ వర్షన్ ఆఫ్ సాంగ్ No, I don't. No, he does. The I know. thumbnails. నేను మీకోసం యూట్యూబ్ లో You know how వికీపీడియాలో Rakshit sings. Yeah. He sings beautiful. Yeah. నేను ఎంత He రీసెర్చ్ sings. Huh? He is amazing. He sings. He is amazing. యూ స్టార్ట్ I swear I don't. I swear I don't. No, when we travel by car, we never play audio system at all. He sings so beautiful. Yeah. ఓ మై గాడ్ Yeah. రాజీ ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు పాడకపోతే అది పైగా He's మీరు getting ఇప్పుడు ready. నేను ఎంత The thing is, he's Anna, here. now he knows. Like, yeah. ఓకే నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ టైంకి మిమ్మల్ని పాట పాడేలా ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మేము సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వండర్ఫుల్ మీటింగ్ యూ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ June 10th బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ మీరు ఇలానే మంచి మంచి సినిమాలు అండ్ డెఫినెట్గా నాకు తెలిసి ఓటీటీలో ఉన్న కంటెంట్ దానికంటే మామూలుగా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అక్కడ మంచి కంటెంట్ దొరుకుతుంది ఇక్కడ మంచి కంటెంట్ దొరుకుతుంది అని బట్ రానా గారి దగ్గర మంచి కంటెంట్ దొరుకుతుందని వచ్చేస్తుంది ఫ్యూచర్లో సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి Thank you so much. వినర్గా వినాల్సింది చూడాల్సింది బాకీ ఉంది ఎప్పుడు June 10th వస్తుంది 777 అదేనండి మన చార్లీ నెంబర్ చెప్తున్నాను నేను సో మీరు ఇలానే నెంబర్లు పెంచుతూ పోవాలని అండ్ థియేటర్ ముందు హాస్పిటల్ పోర్ట్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను వెళ్తారు కదా వెళ్ళండి చూడండి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇవ్వండి దిస్ ఈస్ గీతా భగత్ సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ కేర్ బాయ్